je vais prendre juste quelques minutes là, pour parcourir l'agenda avec vous, le temps que nos collègues continuent d'arriver là graduellement. Donc, écoutez, ce qu'on vise, c'est qu'en début de rencontre, ça va être Frédéric Langlais. Frédéric, là, pour expliquer son titre exactement, là, je pense un sales engineer ou un expert là, de la plateforme Snowflake va pouvoir nous présenter, là, commencer à nous introduire à Snowflake et nous présenter là, de quelle façon on peut charger Snowflake, un peu comme un data lake, et aussi la notion de data sharing dans Snowflake, ce qui va introduire, dans le fond, la table sur notre source de données qu'on va utiliser pour la solution BI dans son pot de données qu'on va développer par la suite. Après ça, on va se garder un petit moment pour des questions par rapport à ce que Frédéric a représenté. Ensuite, Satish va embarquer vers 14 heures ou un petit peu avant, dépendamment de comment ça se passe avec Frédéric. Les temps ici sont quand même approximatifs. Là. On va essayer de respecter l'agenda le plus possible. Donc, Satish est un expert là, chez Wherescape. Il comprend très bien la solution d'un bout à l'autre. Et puis, il va nous créer, dans le fond, un entrepôt de données au complet avec l'automatisation. Donc, un Datavault et un modèle dimensionnel. On va utiliser là, les sources de données là, de Snowflake, de data sharing là, sur les TPC. Et puis, on va construire là, avec Satish là, toutes les étapes, là, puis bien découpées un peu par sprint pour démontrer un peu aussi comment l'agilité peut embarquer là-dedans. Donc, de quelle façon on peut arriver à créer notre business vault, puis notre raw vault et notre comptoir dimensionnel et tout ça là, en dedans d'approximativement 1 heure. On va profiter aussi de la pause café, peut-être pour continuer aussi certaines questions s'il y en a. Puis en même temps, on va lancer des petits jobs en background pour être capable de faire un chargement massif aussi pour démontrer la performance de chargement de cet entrepôt de données-là avec la plateforme Snowflake. Donc, au retour de la pause, Frédéric va reprendre la parole pour parler, dans le fond, là, continuer la présentation sur Snowflake, démontrer comment on arrive à exploiter ces données-là. C'est bien beau être hyper efficace pour emmagasiner des données dans notre entrepôt de données et bien structurer la donnée, mais il faut aussi qu'on ait des bons temps à réponse pour faire des queries, de quelle façon on peut exploiter cette donnée-là. Puis Frédéric va savoir aussi nous montrer d'autres features intéressants là, que Guillaume va parler un petit peu ce matin sur l'architecture de Snowflake. Donc, environ là, vers 4h, 4h15 avec les questions, le mot de la fin, on devrait être capable de terminer dans ces eaux-là. Donc, écoutez, je passerai la parole à Frédéric. Fred, tu vas pouvoir partager là, ton écran, puis prendre le temps de te présenter puis de commencer ton volet de la présentation. Excellent, merci Patrick. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est bon? Oui, c'est bon. Excellent. Donc, bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Langlais, je suis conseiller technique chez Snowflake, basé à Montréal. Donc, je travaille entre autres avec Guillaume. Donc, on commence à être une petite équipe installée à Montréal chez Snowflake. Donc, je suis arrivé chez Snowflake en novembre 2018. Avant, j'étais en clientèle, donc comme vous, j'étais un architecte Oracle, donc j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, secteur public, secteur privé, pendant un peu plus de 15 ans. Donc, j'ai un bon background en base de données. Ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est à quel point c'est facile d'utiliser Snowflake, à quel point c'est une technologie qui est disruptive, si on peut dire, en anglais. Donc, je vais amener un peu de concret à ce que Guillaume nous a présenté ce matin avec une démonstration. Donc, ce que je vais commencer par vous montrer aujourd'hui, c'est le chargement de données et ensuite les requêtes dans Snowflake. Donc, ce que je vais utiliser, ce que vous voyez en ce moment, c'est le dataset que je veux utiliser. Donc, je vais prendre le dataset de Citybike. Citybike est un petit peu comme le modèle de Bixi, de ce qu'on a à Montréal. Donc, Citybike rentre leurs données publiques par l'initiative Open Data. Donc, ça nous donne quand même un dataset d'une taille intéressante pour pouvoir charger puis faire des requêtes, etc. Donc, c'est ce que je vais commencer à vous démontrer aujourd'hui. Donc, voici l'environnement Snowflake. Donc, il y a plusieurs façons de se connecter à Snowflake. Nous, ce qu'on offre chez Snowflake comme outil aux clients, c'est premièrement un Web UI. Donc, ce que vous voyez en ce moment, c'est tout simplement un browser Chrome. Donc, j'ai mis l'adresse du compte Snowflake auquel j'ai accès.
Puis, je me suis logué avec un username password. J'aurais pu me loguer avec single sign-on, par exemple, si le compte avait été configuré pour AD, Azure AD, etc. Puis ensuite, le Web UI, ce que ça me donne, c'est un environnement qui peut servir, entre autres, à des analyses de données. Donc, une personne aujourd'hui qui fait du SQL toute la journée dans Toad peut-être, dans DBeaver, des trucs comme ça, donc quelqu'un qui est habile avec le SQL, va retrouver un environnement où c'est possible de voir les objets auxquels la personne a accès. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est un genre de petit navigateur où je peux me promener dans mes différentes databases, dans mes schémas, voir ce qui se trouve à l'intérieur, etc. Et où à droite, je peux écrire des requêtes SQL. Donc, un worksheet, persister dans le cloud. Donc, à chaque fois que je me reconnecte à l'environnement, je retrouve les mêmes worksheets sur lesquels je travaillais, puis qui nous permet au final d'écrire des requêtes, puis dans le fond, d'être capable de manipuler les données directement sans utiliser un outil externe. Donc, ça, c'est un outil que plusieurs de nos clients utilisent. On a évidemment aussi un command line interface. Donc, tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui pourrait être fait par ligne de commande. Donc, si des gens qui sont plus confortables avec la ligne de commande, ou si vous êtes plus intéressé à scripter des choses, puis ensuite les déclencher avec un cédulaire corporatif, par exemple, des trucs comme ça, c'est possible de le faire. Puis évidemment, au final, Snowflake est compatible avec tout ce qui est JDBC ou ODBC. Hein. Ça, c'est les drivers qu'on vous fournit à vous comme client. Donc, n'importe quel outil que vous utilisez aujourd'hui qui peut parler JDBC ou ODBC, où vous êtes capable d'ajouter un driver, c'est important de comprendre aussi. Si vous êtes capable d'ajouter un driver ODBC dans l'outil que vous utilisez, cet outil-là va être compatible avec Snowflake. Donc, si vous faites aujourd'hui du Tableau, du Power BI, du MicroStratégie, du Talent, du Data Stage, du BO, etc., ces outils-là vont être compatibles avec Snowflake. Donc, ce n'est pas nécessaire de réinventer la roue. Vous allez être capable de réutiliser ce que vous avez aujourd'hui dans votre entreprise. Donc, si on regarde un peu les concepts, je vais commencer par les concepts de base. Créer une base de données dans Snowflake, c'est tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, je donne tout simplement un nom à ma base de données. Si je clique sur Show SQL, ça va me montrer au final c'est quoi la commande qui est exécutée derrière le petit wizard que je suis en train d'utiliser. Comme vous pouvez voir, il n'y a rien d'autre qu'un nom lorsque je fais une création de base de données. Donc, c'est vraiment un create database à sa plus simple expression. La database dans Snowflake est uniquement un container logique. Donc, ce n'est pas un container physique, ce n'est pas quelque chose qui prend beaucoup de temps à s'exécuter. Effectivement, si je clique sur Finish, immédiatement, ma base de données est disponible. Je peux commencer à créer des tables, créer des schémas, puis à l'utiliser dans mes requêtes. Les Virtual Warehouse, c'est la notion dont on se sert comme couche de compute. Donc, lorsque c'est le temps d'ingérer des données dans Snowflake ou lorsque c'est le temps d'exécuter des requêtes dans Snowflake, on va se servir du principe de Virtual Warehouse. Vous devez avoir un Virtual Warehouse actif en tout temps lorsque vous êtes en train d'utiliser Snowflake. Évidemment, vous pouvez avoir accès à plusieurs Virtual Warehouse différents. Pour créer un Virtual Warehouse, c'est très simple. Je vais donner simplement un nom au Virtual Warehouse. Ensuite, je vais lui donner une taille. C'est probablement ce que vous avez vu ce matin dans la présentation avec Guillaume. Donc, on utilise une notion de grandeur de T-shirt pour que ça soit très simple à comprendre. Donc, on va de extra small à 4XL. À chaque fois que j'augmente la taille du T-shirt, je double la performance de mon cluster. Ce que vous voyez en parenthèse, ça représente le nombre de machines virtuelles qui composent le cluster. Donc, nous, ce qu'on fait, nous, on s'approprie des machines virtuelles du fournisseur cloud, par exemple AWS. On les met en cluster, puis ensuite, on donne ce processing power-là au client pour être capable d'ingérer des données puis exécuter des requêtes. Donc, un extra small a une machine virtuelle, un small en a 2, un medium en a 4, etc., jusqu'à 4XL, où vous avez 128 machines virtuelles qui travaillent en même temps pour vous sur le même workload. C'est la seule limite physique qu'on vous impose, 4XL, 128 machines dans un cluster, mais je peux créer évidemment autant de Virtual Warehouse que je veux, donc je pourrais en avoir des dizaines, des centaines. Nos plus gros clients ont des milliers de Virtual Warehouse. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être des centaines, des milliers d'utilisateurs, donc plein de workloads différents, de l'ingestion, des requêtes, du data science, etc. Donc, comme vous avez vu ce matin, le principe des Virtual Warehouse veut qu'on est capable de séparer les workloads les uns des autres. Ça veut dire que si j'ai 5 Virtual Warehouse qui travaillent en même temps, ces 5 Virtual Warehouse-là vont avoir des ressources qui leur sont dédiées
et qui ne peuvent pas être volés, entre guillemets, par d'autres workloads. C'est comme si chacun de mes workloads avait son propre cluster, son propre serveur, où personne ne peut lui piler sur les pieds si on veut. Donc, pensez à vos environnements aujourd'hui, où tous vos workloads sont en concurrence pour les mêmes ressources. Si j'ai un serveur avec 24 CPU, bien, tous mes processus essayent de prendre la totalité des 24 CPU en tout temps. On a beaucoup de misère à restreindre les ressources par workload, mais avec Snowflake, on est capable de le faire très facilement. La dernière chose que je veux vous mentionner, c'est les settings auto-suspend et auto-resume. Donc, Snowflake est un système de type paiement à l'usage. Donc, lorsqu'un virtual warehouse, après le nombre de minutes que vous allez choisir dans votre paramètre auto-suspend, le virtual warehouse va s'arrêter automatiquement et à ce moment-là, la facturation s'arrête. Le auto-resume, la première personne qui va se servir du virtual warehouse va les réveiller et là, la facturation va continuer. Puis, il n'y a pas de pénalité pour cette personne-là. Ça prend moins d'1 seconde pour réveiller un virtual warehouse. Donc, la première personne, par exemple, qui fait du BI le matin à 9 h, la première personne qui va rouler un rapport, va redémarrer le virtual warehouse, ne va pas s'en rendre compte, encore une fois, parce que ça prend moins d'1 seconde, et la personne va pouvoir continuer à travailler normalement. On pourrait s'attendre que si les gens dans votre entreprise font du BI de 9 h à 17 h, bon, mais à 17 h et 10 minutes, le virtual warehouse va s'arrêter. Puis là, la facturation aussi va s'arrêter pendant toute la nuit jusqu'au lendemain matin, où la prochaine personne, si on veut, va se servir du système Snowflake. Donc, évidemment, encore une fois, si je clique sur Show SQL, je vois l'instruction SQL qui est générée par mon wizard. 100% du SQL dans Snowflake, 100% des instructions dans Snowflake sont du SQL. Donc, tout est scriptable. Donc, tout ce que vous faites, tout ce que je vous montre aujourd'hui avec le Web UI, vous êtes capable d'extraire le SQL de ça, mettre ça dans des scripts, puis peut-être adopter une approche DevOps, par exemple, ou des trucs comme ça. Donc, vous voyez que je viens ici de créer un virtual warehouse small, donc 2 machines virtuelles, en une fraction de seconde, et immédiatement, ce workload-là est disponible pour moi pour travailler. Donc, la première étape qu'on va faire, c'est charger des données dans Snowflake. Lorsqu'on charge des données dans Snowflake et que vous n'avez pas d'outil ETL, donc vous n'avez pas de Talent, Informatica et tout ça, ou la job de l'outil ETL, évidemment, de prendre les données de vos systèmes sources puis les transformer et les amener dans un système comme Snowflake. Là, ce que je vais vous montrer, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'outil ETL. Donc, ce que vous devriez faire, c'est extraire vos données. Si on parle de données structurées, extraire vos données en format CSV, par exemple, dans plusieurs fichiers, plus de fichiers que vous êtes capable de créer à partir de ça. Puis ensuite, vous allez envoyer vos fichiers dans le cloud Snowflake, qu'on appelle l'opération un stage. Donc, vous allez uploader vos fichiers CSV dans un stage dans Snowflake. Puis ensuite, vous allez consommer ces informations-là à l'intérieur de Snowflake. Donc, c'est ce que je vais vous démontrer maintenant. Je vais commencer par setter mon contexte. Vous allez voir que Snowflake est un système de type airbag. Donc, on utilise des rôles, un peu comme dans Oracle, SQL Server, etc. Je peux évidemment créer un virtual warehouse avec un statement SQL. Donc, je n'ai pas besoin de passer par un wizard pour le faire. Puis ensuite, je vais pointer sur ma base de données. Donc, j'ai déjà chargé des petites tables périphériques, si on veut. Une table qui contient les stations de on va l'appeler notre Bixi pour être simple, donc nos stations Bixi, puis ensuite les programmes, donc les abonnements annuels, mensuels, etc. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est charger les parcours. C'est les parcours qui nous intéressent. Donc, on a un dataset de 92 millions environ d'enregistrements, donc un dataset d'une taille quand même intéressante. C'est ce qu'on va charger aujourd'hui dans Snowflake. Donc, vous voyez ici que ce que j'ai fait, l'opération ici, list, trips. Donc, j'ai un paquet de fichiers CSV qui ont été stagés, donc qui ont été uploadés vers le cloud Snowflake. Donc, pour l'instant, c'est uniquement des fichiers CSV compressés avec gzip. C'est tout. Donc, n'importe qui est capable de produire ce genre de dataset-là. Donc, ça serait applicable aussi à vos données, si on veut, en entreprise. Si on regarde qu'est-ce que ça représente comme taille, donc environ 1,89 gigs compressés, donc on s'attendrait peut-être à 6-7 gigs si on veut. Puis j'ai quand même 149 fichiers à charger. C'est un dataset qui est quand même intéressant pour commencer. Donc, pour charger des données dans Snowflake, on doit créer une table relationnelle. Donc, Snowflake est une base de données
relationnel, très similaire à ce que vous connaissez aujourd'hui avec Oracle, SQL Server, DB2, etc. Donc, la première étape, c'est de créer cette table-là. Vous voyez que mon Create Table est assez simple. Donc, j'ai des colonnes, j'ai des types de données, puis j'ai des contraintes. Très simple, donc j'ai 3 foreign keys qui sont installés sur ma table, puis rien d'autre. Donc, je n'ai pas d'information d'index, je n'ai pas d'information de stockage, je n'ai pas d'information de partitionnement, par exemple. Okay? Ça fait que c'est vraiment un Create Table, si on veut, à sa plus simple expression. Donc, la première chose que je vais faire, c'est copier l'année 2020. Donc, j'ai plusieurs années de parcours qui ont été partitionnées, si on veut, dans mon stage par année. Donc, je vais commencer par copier à l'intérieur de Snowflake l'année 2020. Okay, donc, on voit ici que mes fichiers ont déjà été chargés. J'en ai un paquet qui ont été chargés. Donc, 3,5 millions d'enregistrements chargés en 3,72 secondes. Donc, performance, comme vous voyez, quand même intéressante. Si je fais un select count sur ma table, évidemment, ce que je vais voir, c'est les 3,5 millions d'enregistrements. Donc, la performance pour charger un petit dataset est déjà bien intéressante. Et comme je vous ai dit, on a un dataset de 95 millions d'enregistrements. Donc, quand on sait dans Snowflake qu'on a une tâche lourde à faire, qui va prendre beaucoup de ressources, on peut faire évidemment du scale-up. Donc, j'ai commencé mon travail avec un small. Si je veux aller plus vite, je peux simplement grossir la taille de mon virtual warehouse à large, par exemple, puis ensuite refaire mon opération de copie. Donc là, plutôt que de charger l'année 2020 uniquement, je vais charger toutes les années de 2013 à 2020. Ce que je vais vous montrer, c'est que maintenant que j'ai fait mon scale-up, ça devrait aller plus rapidement pour charger plus de données. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Donc, ça va prendre quelques secondes. Donc, 16 secondes pour charger 91 millions d'enregistrements versus 3 secondes pour en charger 3,5. Donc, vous voyez que j'ai plus que 10 fois plus de données, presque 20 fois plus de données, mais pourtant, ça m'a pris à peu près 3 fois le temps. Donc, ce que vous devriez avoir dans Snowflake, c'est une élasticité quasi linéaire. Ça veut dire que si je roule un traitement qui prend 4 minutes en extra small, ce traitement-là devrait me prendre à peu près 2 minutes en small et il devrait me prendre à peu près 1 minute en medium, etc. La facturation dans Snowflake est basée à la seconde avec un minimum de 60 secondes. Donc, si je roule un traitement pendant 65 secondes, je vais uniquement payer pour 65 secondes. Ici tout. Donc, une fois que mon gros traitement a été fait, je peux faire un scale down pour réduire, dans le fond, la puissance de traitement, réduire ma facturation en même temps. Puis ensuite, je peux regarder combien est-ce que j'ai de données dans ma table. On voit bien ici que j'ai mes 95 millions d'enregistrements. Puis ensuite, je peux commencer à faire un select étoile sur mes données. Donc, un select étoile à sa plus simple expression, vous voyez que j'ai des données relationnelles. On s'attendrait d'avoir exactement la même chose d'une BD relationnelle. Donc, vous allez sûrement penser que c'est un peu simple de faire un select étoile. Je suis d'accord que ce n'est pas nécessairement le genre de requête qu'on veut faire dans un entrepôt de données. Donc, essayons de faire une requête un peu plus complexe. Donc, une requête avec des manipulations de dates, des counts, un peu de transformation, des jointures. Donc, je vais joindre ma table de parcours avec la table de station. On va filtrer sur un station ID, par exemple, avec des group by. Donc, une requête qui est quand même assez complexe. Une requête qui me prendrait probablement plusieurs heures à rouler dans un système comme Oracle, considérant que j'ai créé aucun index, j'ai créé aucune partition, je n'ai pas pris les statistiques sur ma table. Okay? Donc, si on roule ça dans Snowflake, ça prend 1,44 secondes. Ma requête a complètement été exécutée. Donc, j'ai 58 000 rangées. Je pourrais toutes les parcourir pour vous montrer exactement le détail. Donc, pourquoi est-ce que l'opération que je viens de faire a été rapide dans Snowflake? Lorsqu'on ingère des données dans Snowflake, on va prendre immédiatement les statistiques sur ces données-là. Et à chaque fois qu'on fait une manipulation, on va prendre les statistiques en temps réel. Donc, quand je dis qu'on prend les statistiques, pour chacune des colonnes qui a été ingérée, on va prendre des statistiques sur la nature des données, le min, le max, le nombre de valeurs distinctes, le nombre de nuls, etc.
On va aller porter ça dans un metadata repository qui contient toutes les statistiques de notre système. Donc, quand je roule une requête comme ça, ce qui m'intéresse en fait, c'est d'avoir le plus de statistiques possible sur mes données pour être capable de faire mes filtres beaucoup plus facilement. Donc, au lieu d'utiliser des index dans Snowflake, nous, on se base plutôt sur les métadonnées pour être capable de produire des plans d'exécution qui sont très efficaces. Évidemment, comme base de données relationnelle, on est capable de créer des vues. Donc, si vous voudriez créer une vue dans Snowflake pour cacher un peu la complexité d'une requête qui fait des jointures et tout ça, évidemment, très facile de le faire. Donc, je crée une vue. Et la performance de ma vue va être tout aussi rapide que celle de ma table en filtrant sur quelque chose comme l'année, par exemple. Okay? Fait que vous voyez que la performance que j'ai pour un dataset comme ça est très bonne. Donc, pour les données relationnelles, ce n'est pas plus compliqué, je vous dirais, que ça. Donc, ce qu'on va avoir besoin, encore une fois, c'est de stager les données. Donc, avoir des fichiers avec vos données brutes, en CSV par exemple, que vous allez uploader dans Snowflake et ensuite ingérer ces données-là dans une table. Et vous pouvez évidemment utiliser d'autres méthodes. Ça pourrait être du streaming par exemple, ou ça pourrait être un outil ETL qui, lui, va faire évidemment l'extraction des données de vos systèmes sources, un peu de transformation peut-être, puis ensuite l'ingestion vers le système Snowflake. La deuxième chose que je veux vous montrer, c'est les données semi-structurées. Donc, Snowflake supporte évidemment les données structurées, mais aussi les données semi-structurées. On supporte 5 types de données structurées: JSON, XML, Avro, Parquet et ORC. Les données semi-structurées dans Snowflake sont supportées nativement, ce qui veut dire que vous n'avez pas besoin de faire de transformation à l'ingestion, ni de faire de transformation lorsque vous faites des requêtes. C'est ce que je vais vous démontrer maintenant. Donc, quand on développe des pipelines, comme ce que je suis en train de vous montrer, ça arrive qu'on veut faire des tests. On ne veut pas faire des tests en production, donc souvent, on aimerait ça faire des tests en développement, puis idéalement avoir un environnement de développement qui est très représentatif de l'environnement de production. Donc, on a une technologie dans Snowflake qui s'appelle le Zero Copy Clone. Le Zero Copy Clone va vous permettre de créer des environnements de test, de dev, de QA à partir de votre production en quelques secondes seulement. La technologie derrière ça fait en sorte qu'on est capable de créer un clone sans consommer d'espace disque. Donc, pensez à une technologie un peu de copy on write, si on veut. Donc, on va seulement pointer, si on veut, sur la base de données source. On va partager le stockage de cette base de données source-là. Et lorsque la base de données source va commencer à évoluer, bien là, le clone va commencer à consommer de l'espace. Donc, le clone est une base de données à 100% indépendante, si on veut, de la base de données source, mais, encore une fois, qui ne consomme pas d'espace disque. Donc, vous êtes capable de créer des dizaines de bases de données de développement pour tous vos développeurs, si on veut, sans consommer d'espace disque. Et ces développeurs-là vont bénéficier, évidemment, du volume complet de la base de données de production. Donc, si je veux me créer une petite base de données de développement à partir de la base de données que je viens de charger, CityBike, c'est aussi simple que d'utiliser l'instruction suivante. Donc, create or replace database CityBike dev, clone CityBike, tout simplement. Donc, si je roule ça, ça prend seulement quelques secondes et je vais obtenir une base de données de développement. Je fais un petit refresh ici. Copie conforme de ma base de données de production avec le volume complet de ce que je viens de charger. Donc là, maintenant, je suis capable de faire des tests sur cette base de données-là sans affecter évidemment ma production. Vos développeurs vont partager le même environnement Snowflake que vos utilisateurs de production. Donc, vous êtes capable de les isoler au niveau des objets auxquels ils ont accès, évidemment, avec du RBAC, donc du Role-Based Access Control, mais aussi en utilisant des virtual warehouses différentes. Donc, ça serait très approprié que vos développeurs aient leur propre petit virtual warehouse. Donc, je viens de créer un virtual warehouse pour eux. Puis ensuite, on va procéder au chargement. Donc, les données que je vais charger aujourd'hui, c'est des données de type météo qui sont en JSON. Donc, j'ai à peu près 100 millions d'enregistrements JSON à charger à l'intérieur de Snowflake. C'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, vous voyez que, même principe que tantôt,
on a un paquet de fichiers JSON qui ont été stagés, donc qui ont été déposés dans le cloud Snowflake, qui sont partitionnés par année sur disque. Si je regarde la taille de ce que ça contient, j'ai à peu près 5 gigs de JSON compressé. Donc, on pourrait s'attendre à en 10, peut-être en 10 et 15 gigs décompressés. 565 fichiers. Donc, un dataset qui est quand même intéressant. Je peux regarder à l'intérieur. Donc, ce que je fais en ce moment, je suis en train de regarder à l'intérieur de mes fichiers de JSON sans les avoir ingérés dans Snowflake. Fait que vous voyez ici que j'ai une structure de JSON avec un peu de complexité. Fait que vous voyez que j'ai plusieurs niveaux d'imbrication, j'ai des arrays, etc. Okay? C'est une structure qui est quand même assez complexe pour un SGBD traditionnel, si on veut. Hein. Les SGBD traditionnels ont beaucoup de misère avec les données semi-structurées. Pour ingérer les données semi-structurées dans Snowflake, vous n'avez pas besoin de définir de schéma relationnel d'avance. Donc, c'est vraiment du schema on read. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une table qui contient une seule colonne de type variant. Donc, variant est un type de données propriétaire à Snowflake qui, lui, va accueillir les 5 types de données semi-structurées qu'on supporte dans Snowflake. Donc, je vais créer cette table-là, tout simplement. Puis ensuite, j'ai une grosse tâche de chargement à faire. Donc, je vais grossir, hein, je vais faire un scale-up de mon Virtual Warehouse à extra large. Puis ensuite, je vais procéder à mon opération d'ingestion avec mon copy into. Vous voyez ici que mon copy into est un peu différent de tantôt. Donc, on commence à voir des opérations de transformation à même l'opération copy into. Donc, je vais faire une conversion de time zone, de UTC à Eastern, à même mon chargement. Donc, je vais déclencher mon copy into. Ça va prendre environ 1 minute. Puis pendant ce temps-là, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va être capable d'aller lire le JSON en question. Donc, on va utiliser la notation suivante. On va utiliser le JSON path, si on veut, pour être capable de parcourir notre environnement JSON. Donc, V ici représente toujours ma colonne de type variant. Puis, on va utiliser les 2 points et ensuite le dot notation pour parcourir la structure JSON et aller chercher les attributs qui nous intéressent. Évidemment, je vais être capable de faire des filtres. Je vais être capable de faire n'importe quelle manipulation que je ferai avec des données structurées. Donc, le message ici, c'est que vous êtes capable de gérer vos données structurées et semi-structurées de la même façon. Vous allez être évidemment capable de croiser vos données structurées et semi-structurées ensemble. Donc, Snowflake est assez puissant pour que vous n'ayez pas besoin de convertir vos données semi-structurées en données structurées, pour que vous soyez capable de les consommer. Donc, je vois dans mon historique ici que j'ai effectivement terminé mon opération de chargement. Donc, 111 millions d'enregistrements ont été consommés en 56 secondes. Donc, comme tantôt, je vais faire un scale down de mon Virtual Warehouse. Je n'ai plus besoin d'avoir la puissance d'un extra large pour faire des requêtes sur mes données. Si je fais mon select count, effectivement, j'ai mes 111 millions d'enregistrements qui sont disponibles. Maintenant, si je fais un select étoile, bien, je revois exactement la même structure que j'ai chargée tantôt. Donc, vous voyez une structure de type JSON. Donc, tout ça, c'est bien intéressant. Sauf ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher des attributs. Évidemment, d'être capable de lire ces données-là à l'intérieur même de la structure JSON. Donc, en utilisant la notation que je viens de vous montrer, je suis capable de comparer à gauche ma colonne variant qui contient la structure JSON et à droite, bien, j'ai extrait mes attributs city et mes attributs conditions. Puis je suis capable de lire ces données-là comme si c'était des données relationnelles. Si j'essaie de faire une requête un peu plus complexe, okay, donc un genre de pivot table, si on veut, pour 5 villes en particulier, avec un filtre sur ces villes-là, puis avec un filtre sur l'année. Okay? Donc, encore une fois, j'ai créé aucun index, j'ai donné aucune indication à Snowflake du volume de données que j'allais charger dans la table. Je n'ai pas créé de partitionnement non plus. Donc, je pourrais m'attendre à ce que l'opération que je vais faire soit très lente. Si je la roule, 1,2 secondes. Donc, le message ici,
on fait le même traitement sur les données semi-structurées que sur les données structurées. Donc, je vais vous expliquer un peu tantôt. On prend les statistiques, évidemment, sur chacune des colonnes, chacun des attributs. Donc, ça s'applique, encore une fois, aux données semi-structurées pour que vous soyez capable d'avoir une performance out of the box qui est très, très bonne, qui est très intéressante. Lorsque j'ai terminé de travailler sur mon clone, et je veux faire une promotion de ce changement-là en production, je vais donc bouger la table, même principe, create or replace table, weather, clone. Donc, je vais faire un clone de ma table de développement, puis je vais, dans le fond, faire la promotion de cette table-là en production. Puis ensuite, ben, je vais simplement enlever le clone sur lequel je travaillais, puis j'obtiens une table qui est en production. Donc, je n'ai pas impacté mon environnement de production. J'ai été déconnecté de cet environnement-là. J'ai pu faire des tests, puis tout ça en mode isolé. Puis ensuite, j'ai fait la promotion de ces changements-là en production. La dernière chose que je veux vous montrer, c'est que c'est évidemment possible de croiser les données structurées et semi-structurées ensemble. Donc, si je crée une vue qui fait une jointure entre les deux datasets sur lesquels on a travaillé, donc mes trips, mes données structurées, et weather, mes données semi-structurées. Donc, si je crée une vue sur ça, c'est évidemment ensuite possible d'obtenir un count de l'ensemble de mon dataset. Okay, donc, 95 millions, évidemment, donc le plus petit nombre de mes deux datasets, c'est ce que j'obtiens lorsque je croise les deux. Puis ensuite, bien évidemment, je suis capable de faire un select sur cette vue-là, puis obtenir en quelques secondes, okay, donc 4 secondes, obtenir des observations pour l'année 2020. Donc, je vais prendre une petite pause ici avant de continuer pour voir s'il y a des questions. C'est bon? Peut-être, Fred, peut-être une qu'on a eue là, sur le chat et qu'on a tenté de répondre du mieux qu'on peut, Guillaume et moi, mais la distinction que tu ferais entre un clone versus un snapshot database dans SQL Server? Bonne question. Ça m'étonnerait que le snapshot database dans SQL Server ne consomme pas d'espace. Mais il consomme, à moins que je me trompe, je ne suis pas un expert de SQL Server. Je pense que la grande différence, c'est que dans Snowflake, premièrement, ça ne consomme pas d'espace. Puis deuxièmement, il n'y a pas non plus de limite, si on veut, à la durée de vie de ce clone-là. C'est peut-être pas le cas dans SQL Server, donc peut-être que la personne veut préciser un peu sa question. Mais je vous dirais que c'est des technologies qui sont différentes. Je ne pense pas que dans SQL Server, faire un clone d'une base de données d'1 pétabyte, ça se fait en quelques secondes. D'après moi, c'est une opération qui est probablement beaucoup, beaucoup plus longue et qui est peut-être même impossible, encore une fois, parce que les SGBD traditionnels ont plus de difficultés à gérer des tailles de SGBD qui sont importantes. Et on a une autre question, là. C'est quoi la procédure pour changer une machine de dev vers prod? Changer une machine de dev vers prod, c'est ça la question, Guillaume? Ben, tu sais, une BD de dev à prod, oui, par exemple, dans Snowflake. OK. Bien, changer une BD de dev vers prod, comme je vous ai dit, dans Snowflake, on s'attendrait à avoir un environnement Snowflake pour tous vos niveaux, si on veut, de développement. Donc, développement, test, QA, production, etc. Donc, lorsque je veux faire la promotion d'un changement, par exemple, de dev à prod, bien, je ferai exactement l'opération que je viens de vous montrer avec le clone. Donc, je ferai un clone, par exemple, d'une table de dev, puis j'amènerai cette information-là, ce nouveau clone-là, dans ma BD de production. C'est comme ça que je ferai, dans le fond, une promotion, si on veut, d'un à l'autre. Donc, le niveau database va toujours vous servir à séparer vos environnements les uns des autres. Le niveau schéma, lui, pourrait vous servir à séparer les applications, par exemple, les unes des autres, les lignes d'affaires, les départements, des trucs comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Non? C'est bon?
Il y en a une qui vient d'arriver, justement, dans cet exemple-là, on pourrait utiliser un Jenkins pour ce type de promotion. Donc, autrement dit, l'intégration avec toute l'intégration en continu puis le déploiement en continu. Donc, je pense qu'étant donné que tout se déploie comme du code, on serait capable de tout scripter, dans le fond, les graduations pour avoir les environnements de test, d'acceptation, de pré-production et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, il y a deux composantes à cette question-là. Il y a, premièrement, la promotion du code, puis après ça, la promotion des données. Donc, la promotion du code, il y a plusieurs outils qui permettent de faire ça, qui sont compatibles avec Snowflake. Il y a Flyway, par exemple. Nous, on a créé un outil à l'interne, donc qui est open source, qui s'appelle SnowChange. Donc, ça, c'est le genre d'outil qui pourrait vous servir à faire la promotion de votre code, la gestion des changements dans votre DDL, des trucs comme ça. Puis ensuite, effectivement, Patrick, la promotion des données, bien là, on va scripter en fait des opérations de clonage comme je viens de le faire. Puis là, on va être capable de faire la transition de dev à test, à QA, à prod, etc. dans le fond, sans avoir à recréer le dataset à 100% à chaque fois. Donc, le clone va nous permettre au final de faire une promotion, mais sans recréer les données. Fait que le clone va toujours pointer sur les mêmes données, hein, même si ça me donne des clones qui sont différents les uns des autres. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat? Au pire, on va tenter d'y répondre au fur et à mesure de la présentation. Je proposerais que Satish, I will switch to English again for Satish. So I would propose that Satish, you could jump in and share your screen. I would say thank you to Fred for this first part. So we're going to have Frédéric presenting on the second part as well. Later in the afternoon, and during that time, we would still be able to contact Frédéric by the message if you want to ask some other question. Donc, Satish, are you good to share your screen? Yes, thank you, Patrick. Hang on 1 second. Can you all see my screen? Yeah. Yes. Good afternoon, everyone. My name is Satish Jayanthi. I'm a senior solutions architect with Wherescape. So what I'm going to do today is to show you how to use Wherescape and give a demo end to end. We're going to start with the raw data and we're going to take it all the way to a star schema. In between, we're going to use Datavault methodology as the basis to build our data warehouse. So we're doing, again, end to end. We don't have a model built up front in the target database. The target database in this case is Snowflake. It's an empty database. So I'm going to use the Wherescape Datavault Express to do the demo. But before we get started, I want to show you what we're going to do exactly in this demo. So the way we're going to approach this demo, we're going to do it in 3 sprints. So sprint 1 is going to be about building the raw data vault. So in this sprint, we're going to discover a source. We're going to profile the source just to get a sample data and look at how the data is in the database. Then we're going to do a logical data vault design. Here's where we're going to spend a little bit of time to figure out what the relationships are and so on. And then next, we're going to generate the data vault model because Wherescape is capable of generating the data vault model automatically. And then we are going to prepare what we call load and stage tables. This is basically to export and align this model with Red, which is our automation tool. And then finally, we build the physical model and we export to Red. And then we're going to schedule the job and populate the data vault. That's sprint 1. So from 0 to raw data to data vault with a scheduled job. And sprint 2, once we are done with the raw vault, we'll come back and generate the business vault. And for the business vault, we're going to generate a bridge table and a couple of pit views and so on. You probably learned those concepts in this morning. We're going to use some of those concepts in this demo. And then we finally export to Red, and we're going to schedule a job again to populate the business vault. That's sprint 2. Finally, the sprint 3, which is the star schema. So we're going to build these dimensions and a fact table out of those raw vault and the business vault.
And we're going to, again, build these tables, build the measures, and we're going to schedule the job. We're going to run end-to-end. And of course, we're going to document end-to-end as well, because documentation, as you know, is going to be pretty tough when you have to do it on your own. So we're going to show you how to do that. And just to give you a high-level overview of how the data is flowing in our environment, what happens here in the Data Vault Express, we're going to use two. There's the Data Vault Express consists of two parts. One is the Wherescape 3D product, which is the modeling tool. That's where we're going to generate the models. And then we have Wherescape Red. That is the tool that's used to build the tables, generate the code, version the code, schedule the jobs, and all of that. So all the implementation is done in Wherescape Red. And the data flow, if you read from left to right, on the left-hand side, you have the sources. In your far right, you have the front-end tools. We're not going to do any data visualization, of course. We stop right here. What we are doing is the heavy lifting that goes in between these two layers, which is starting with loading. So first thing, we load the data into Snowflake. But in this demo, I'm going to presume that we have loaded already. So I'm going to use Snowflake as my source. And then we're going to do some hashing because Data Vault 2.0 needs hash keys. So we're going to generate hash keys. And then we are going to build the hubs and the satellites and the links. We're going to build that model. And then we're going to build some Business Vault tables on top of the Data Vault. And once that's done, we're going to build the star schema. And all of this is captured in a metadata repository. This is our secret sauce. This is mainly how we are able to automate a lot of things. And finally, we'll generate the documentation and schedule the jobs. All right, so let's get started. That's a lot of work, as you can see. So without any delay, let's get started here. Again, as I said, we are going to use two Data Vault Express. Wherescape 3D is what you're looking at. Wherescape 3D is your design automation tool. This is where you're going to work with the models. And Wherescape Red, which is the other tool, this is Wherescape Red. This is the implementation tool. So first, we'll start with the model, and then we're going to push that to Red. The metadata is moved from 3D to Red, and then Red implements it. So both are, client-server models. So let's say you're a modeler or a developer. You have 3D installed on your machine. The first thing that I do is to connect to my source database. The source database in this case, as I said, it is Snowflake sample data. So just to show you the properties of this connection, it's pointing to Snowflake. It's just an ODBC connection to it. I'm going to do a discovery of this connection. That's the first step, because I want to know what the tables are in this. And let's give it a version number here just to discover. And I don't want to discover the information schema, but I do want to discover, let's say, this table, this schema, SF1. And I'm going to say, don't bring views, just bring the tables. I'm going to do a discovery. This discovery is basically a reverse engineering process. In the interest of time, I'm going to do just quick discovery, because sometimes when you do full discovery, depending on how many tables, it might take a long time. So I'm going to do quick discovery, which is still gets the column definitions and the table definitions and data types and so on, but it's not going to bring in any indexes. Of course, in Snowflake, there's no indexes, but it's indexes or relationships and things like that.
And as far as profiling goes, we'll also do a quick profile on this. We're not going to do a full profiling because that might also take some time. A quick profile is going to generate a few metrics, and I'm going to demonstrate that. And while this is running, we can go ahead and look at what we discovered. So we're going to display the model. So these are the tables that are in the source system. And obviously there's no relationships here. We're not seeing any relationships, but the customer table in this particular database has about 150,000 rows. There's a few million rows in here and so on. So there's customers, there's line item, there's the orders and so on. So at this point, what I can do is I can, first I'm running the profiling. I can look at the profiling data in a minute, but I can also start drawing those relationships. For instance, I can say, hey, in this table, I know customer ID, customer key is my primary key. I can mark that if I know that, or I can also use some wizards here that are going to derive primary keys and derive foreign keys. So that is a wizard that's available. We're not going to use that now, but you get the idea here. So I can take, for instance, customer key and say link to that. That's my link. I can go and say my order is coming from order key and so on. So you can go and draw these lines, and come up with that kind of model, which has all those keys and the relationships, which I have done already for you. And this is how the model looks. So this is the model that we have, that we are dealing with today for the most part. And let's also look at the profiling data just to give you an idea. So the data profiling is, we run about a dozen metrics. Because we did a quick profile, we are only showing 3 metrics, but these metrics are run on every column of every table. So I can look at the distinct value count of every column of this table. As you can see, there's the order key, there's comments, there's all these columns. You can see the distinct value count. So by doing this exercise, you're able to kind of get a feel for what the data is and what it looks like. In this case, you have total 88 tables, 61 columns. You can look at null percentage, for example, to see if there are any columns that are null. In this case, we don't see any columns with null values in it. That's a good thing. Maybe you don't have any data gaps. Your populated count, which is the opposite of null count, obviously it's full. So this is a way to kind of understand the data. Now you can do this on any source. You can do this on text files. If you have text files that you're getting from a third-party source and you don't know what the data looks like, you can connect to that and profile the data and you can get that insight. And you can also draw a model like this from the text files if you want. So moving on, now we have a model. We have understood, what the keys are, as you can see, what the relationships are, and so on. So the next thing in this tool, as you can see on the tool, there is a workflow here. The first thing is to do the discovery and profiling, which is what we did just now. The next thing is the data vault logical design. And that's where we will say, what the business logical model is for the data vault. And then we generate the data vault. And then we'll go and create that load and staging tables that are required for our RED. And then we finally export to that RED, which will implement the model. So let's take a look at the data vault design. So I'm going to go ahead and say add a new version here just to show you what is involved in this process. Let's call this 6.0.
So this is a blank model. This is a logical design. Now, this exercise is something that you would do with your business. You're talking to your business. You're trying to understand how the relationships work and what exactly are we representing here. So I might want to start, for instance, you know, some of the tables that we discovered earlier, which is in our source. Maybe I'll say, hey, let's bring in customer table. Let's bring in, for example, the nation table, and maybe the orders, and so on. The main thing here, what you're doing is you are designing a logical model. So what that means is you're free to change any of these things here. You can change the relationships. You can delete and say, hey, I want to, you know, I don't want this relationship. I can delete that. I can maybe relate, you know, relate some other columns. I can change the names of the tables if I want to, like that. I can delete columns. Well, what if I don't want this column? Get rid of that column, and so on. The other thing, the main important thing here, what you want to do is you want to assign what we call attribute types. So let me show you what attribute types are. These attribute types, these are all the attribute types that are available by default, and you can add your own if you want. So what these attribute types are, they are basically based on the Datavault concepts. If you look at closely, for example, you have a business key. That means I can put any attribute, any of the tables as business key. Low volatility attributes, medium volatility, satellite medium volatility, satellite high volatility. So according to Datavault methodology, in the modeling, there is, if you want to separate some attributes into their own satellite, there is some criteria that you can use. For instance, you can say, if the rate of change for some attributes, if the attributes are changing slowly, then I'm going to mark those attributes as low volatility attributes. If they're changing very fast, I'm going to mark them as high volatility. Now, if it is a business key, I'm going to mark it as a business key. If it is a reference table, just like nation table, it could be a reference data that's coming. It has no other purpose other than serving as a reference data. Then I'm going to mark that as a reference attribute. Satellite multi-active attributes, satellite transaction, link business key. So all these are basically Datavault concepts. My goal in this exercise is to assign these attributes to every one of these attributes in the model. Every one of these attributes should at least have one attribute type assigned. So I'm going to go to customer, and I'm going to say, for instance, again, I'm doing this in consultation with your business because I want to know what the business key is. So the attribute type is this. You're going to go and say business key. And I might say these three attributes are changing at a very fast rate. So I'm going to mark them as high volatility. These attributes are changing at a lower pace. So I'm going to mark as low volatility. And once I do that, you can see the color coding. And that color coding is based on what type of attribute type you assign to it. And you have to do that to every table that's part of your scope. I go click on nation. Maybe nation is, these attributes are all reference table attributes. So I'm going to mark them as reference attribute. And that would assign, color to that. And so on. So this is the exercise that you would do. And this is somewhat time consuming, I would say, depending on how much time you spend with your business and how much you know about the data itself, the keys and all of that. So let's say we go through that exercise and we have a model that looks like this. So I have this model. This is my logical model. I'm going to close that previous one just as a sample that I've shown you. So this is my Datavault logical model. As you can see, I have assigned the business key. I have said all these are medium satellite
volatility. That means when I generate the data vault, I would get a customer hub and a satellite that is linked to that customer hub. Same thing with the orders. And in the order line item, I have these linked business keys because I want this to become a link table. And I want a linked order hub. And this link table should link both the customer hub and the order hub, parts hub, and the supplier hub. And this is a reference table. And that's what I'm going for. So once this is done, now at this point, you're done for the majority of the work, pretty much. You're good to go. Once you get this right, you're on your way to implement the raw vault model in a matter of minutes, to be honest. So we'll go take this and go to the next phase of this, which is being in this, I'm going to say, generate the data vault model. So I'm going to call this 10 version. And this is the naming standards it's applying. You can change these naming standards if you want. All the hub tables, hash keys are going to be called prefixed with that. You can add a suffix if you want. This is the naming standards for the satellite tables. And what we have behind the scenes are model conversion rules. These rules, they are pretty much the magic that happens based on whatever you have done in the what the attribute types that you have assigned in the previous step. These rules are going to look at those attribute types and they're going to generate the new model. So the rules are being applied. The rules are, for example, in the customer table, it's going to look at, hey, the business key is customer key. So I'm going to create a hub. All these other attributes are satellite. So I'm going to create a satellite and so on. So let's look at what we have here. That's your data vault model out of that model. So what we have done is we have applied a whole bunch of rules based on what the attribute types are, and then we came up with this model. So if you look at this model closely, let's look at customer. So you can see the customer table, the hub table, because we said the customer key was the business key, it created a hub customer. It added a hash key, customer HK with the naming convention. And then all the attributes of the customer table, it separated them into a separate satellite. And then it linked the hash key to that satellite. So basically it took one customer table and it split that into hub and a satellite. That's all it did. Now we could have separated this attributes into more than one satellite. You could have another satellite or however many satellites. Now that's the fundamental benefit of Data Vault, because by having these satellites this way, if you get a new source in the future, you just create a new satellite, get all those attributes, and put this hash key in there, and you're done. You're not touching any of these tables. So the impact on the model that you already have is very low. And if you see the same thing, the nation table was a reference table. This is not a satellite. The reference table is just linked with the nation name to the nation key. And we have orders and order satellite. And we have a link table. This is the link table that's bringing up all the hubs together. It's bringing all the hubs together by getting all those hash keys of hub customer, hub part, and so on. And then there is a hash key for the link itself. And then there is a satellite table that's hanging off of that link table, which keeps all the, the link table information, the context shell information for that. So this is the data vault that we got generated. I mean, it does keep track of where the data is coming. For example, if I go source, it knows that the data is coming from that Snowflake database. This is the table that we are extracting.
and we are loading into the hub. So it has that lineage. The next step is, once we have this data vault model generated, we want to export this to Red. But before we export to Wherescape Red, which is where the tables actually get implemented, so far we are still dealing with metadata. These are just models. There's no tables created in Snowflake yet. First thing that we need to do is what we call loading and staging tables. So just to give you a background quickly on that, if you go back to the diagram that I showed you earlier, Wherescape does require these load tables and stage tables. These two layers have to be created. The Red needs those tables before we can generate the vault. And that's what we are doing in this step. We're going to generate these two layers of tables, where this is a one-to-one copy, and this is where the hashing happens. So I'm going to go ahead and say create load and stage tables. And I'm going to call it 10. And again, there's a bunch of rules that we apply. In this particular case, I'm going to do a little bit different. I'm going to not copy the data into load tables. Instead, I'm going to just create views because the data is already in Snowflake, and I don't want to duplicate again into my database. So I'm just virtualizing the load tables. And in this model, what we're doing is we're still keeping that data vault as is. We're not changing anything there. We're just adding those load and stage layers again. So this is the model we got. As you can see, the data vault model is still the same, exactly the same. However, we see these new tables that got created at the bottom. These are load views. Those are pointing to the source. And these are the stage tables. And those stage tables is where the hash keys are generated. And now, if you look at any of the hubs, for example, if I look at and trace this now, you'll see that now the source table is still the same. However, now it's bringing into that view first, and then the stage where the hashing is done, and then it goes to the hub. So that's all we did. We introduced these two things in between. So we have the load and stage, and up to this point, we did not say anything about the target database. It's database agnostic because it's a model. It doesn't know the physical attributes of what it's going to look like. In fact, some of the data types, if you look at, they're mentioned as TGT, which means it doesn't care about what target database platform, but it doesn't, in this case, we're going to Snowflake. So we need to tell the model that prepare this model for a particular target database platform, which is Snowflake. So I'm going to prepare that model. And once I say that, I have some pre-configured settings in here about Snowflake and the schemas that I have created in advance on Snowflake. So on Snowflake, we created 4 schemas up front, and I'll show you in a second. They're all blank, but those schemas settings are also done in this 3D. So it knows that. So these are the schemas: data vault, EDW, stage, and load. Then it moved all those objects accordingly into those. Business vault, we don't have anything yet. And this is going to be sprint 10. We're going to, sprint 10 is the project that we're doing in this first sprint. And this is going to be reflected in our red. So I'm going to say, and at this point, it's applying data type mappings. So what if you're bringing from a different source? If you're bringing from, let's say, Oracle, you're going to Snowflake. And this, in here, in this particular step, it's going to automatically change those data type mappings for you. In this case, we are going from Snowflake to Snowflake and target platform Snowflake.
And there you go. So now we have a model that is aware of the target platform, that is Snowflake, and it's ready to go. It has got all the pieces that it needs. All we need to do is export to Red. But before we export to Red, I want to show you Snowflake. This is our target database platform. And here is the database that we are going to. So demo ADNIA is the database. And there are 2 tables already, but other than that, there's nothing here. These are just standard tables that come with Red, but there's nothing here. And we are going to, once we export to Red and we push a few buttons, then the tables start appearing in Snowflake and also in Red. So this is Wherescape Red. This is where the build automation happens. We don't have any hubs, no satellites, no links, no nothing here, and not even the Sprint 10 project. So let's export and see what happens here. So all this metadata we're going to export. Pointing to that repository. It's saying all these tables are new tables. So it's going to create 23 objects, all the satellite stage tables, views, and everything. And I'm going to just go ahead and say, export that. And as you can see, it's updating the metadata. And it's going to start creating the tables. And in fact, if I refresh, I should start seeing the tables. So you can see the stage tables are being created. I can see the hubs are being created, hub orders. Satish, if I can add a quick comment, sorry, I will have it in French. Ici, ce qui est intéressant, on a souvent le commentaire que le Datavault nécessite la création de beaucoup d'objets de bases de données, étant donné en partant qu'on split une table avec le hub et les satellites, et en plus avec les tables de ligne qu'on ajoute, dans une optique où on vient tout automatiser par script, comme ce que Satish nous présente, la création de tous ces objets-là et de tous les packages ETL, puis les composantes de développement pour charger ces tables-là. Who cares s'il y a beaucoup d'objets? Et ici, ça nous permet en plus d'avoir toute cette agilité-là. Il faut vraiment le voir, puis comme Dan le disait ce matin, Dan Instead, le Data Warehouse Automation, c'est vraiment un enabler pour le Datavault. Et donc, ça fait vraiment du sens de voir ces architectures-là ensemble. Puis, de plus en plus même d'organisations qui décident on va aller Datavault parce qu'on peut automatiser au complet. C'est là qu'on en tire vraiment le plein profit. Well, you got my question, Satish? You good to answer? So I wish. So we have exported all the metadata to Red, and you can see in Snowflake, I just showed you all that is ready. Now let's refresh in Red, and we should see our Sprint 10 project, which consists of all the objects that we exported, the stage tables, the hubs, the links, the satellites, the reference table, and the views which are pointing to our source. I can display the data if I want, just because it's a view. I don't have to process anything. I display the data. I can see the data coming from my source, sample data here. I can also see the code that got generated behind the scenes. Double click and see the code. The code is all done. It's built. It's all SQL code. So you're familiar with that. It's wrapped in PowerShell. But it's all SQL code. You can see the, for example, you can see the hash calculation on the stage tables. And this code is automatically versioned. You can see the hashing MD5. You can change that if you want. But all those code is clean. It's all template based, and it's versioned for you. And you can change it if you want. So that's a lot of code that we just generated from that. At this point,
we are pretty much, done with the raw vault. And if I want to look at just a track back diagram, which is how the data is coming into this table, you can see it's coming from view, coming to stage, and then it's coming here. I can do different types of diagrams here. You can see the data vault model that we built just now with all the hubs, the satellites, the link, and so on. But it's not a model anymore. It's implemented. It's physically implemented. Okay, so that's the end of sprint 1, pretty much. We'll create a job when we come back to execute all of that. There is no data in these hubs at this point. If you look at, there's no data. It's all empty, but it's all ready to go. The code is there. The tables are there. These are views. That's why you're seeing data. They're pointing to the source. But we'll come back and we'll execute at the end of sprint 3. We're going to create jobs for all 3 sprints, and then we're going to run them. All right. I think we have a 5-minute questions for at the end of sprint 1. Yeah, exactement. Donc, s'il y a des gens qui avaient des questions à ce stade-ci, gênez-vous pas encore là via le chat, ou vous pouvez unmuter votre micro là, pour poser des questions pour Satish. Ou si vous préférez les poser en français, on peut les traduire pour vous, il n'y a aucun problème. So no questions, I assume? I assume no questions. So I guess at this stage, it's all good, Satish? All right. So, well, the chat just blinked. Do you see a question, Patrick, in the chat? Yeah, we have one actually. Someone is asking, what about the multi-source hubs? So let's say we have another data source that we wanted to load and integrate this into the same hub. Yeah, absolutely. That's a good question. So we can easily do that. So it's basically going back to, create a connection here, another connection from another source, could be Oracle or whatever. And once you look at the source for any of these tables, like in the let's say in the Datavault logical design, I can go into source mappings, and this is how it's mapped. I can add another source entity from another model, and I could be getting that from Oracle and map these, and another source map that. So you can go to any model here, and these sources could be coming from, again, based on any connection, and I can add that easily, and it will generate that multi-source into a single hub. Does that answer your question? I think so. Yes. All right, awesome. Let's move on to sprint 2. So in sprint 2, what we're going to do is, now that we have a raw vault built out, one of the people who are familiar with data vault design, one of the challenges would be to how do you query the raw vault now? Because the raw vault is more tables and more joins. So if you take customer table, it's broken into satellite, and could be broken into multiple satellites. And these multiple satellites are changing at different rates. And you have a hub. Now, if you have to join all those together, it's going to be a somewhat complex query, because you need to find the most recent record of each satellite and then join with the hub. So what we do is we generate a set of views. You can call them pit views. Basically, pit tables and bridge tables is what Dan refers to them in the data vault methodology. And those business vault tables are handy to not only simplify querying, but also for performance reasons. Sometimes you may want to create a bridge table if you want to avoid joining over and over a lot of tables.
And that's what we're going to see here in this exercise. So we're going to start with the data vault model that we have generated before. This is our data vault. And we're going to say, generate the business vault on this raw vault. And also, I want to create a bridge table on this link table. So I go to that bridge table and I go assign, make it a bridge table, so bridge candidate. Once you mark that, it knows that it needs to create a bridge table. And again, just for the reference, a bridge table is a table that brings the link hash and all the hub hashes and the business keys together. So you have the link and all the hubs that are linked to that link and their business keys. So you will end up with a table with this hash key, this business key, this hash key, this business key, and so on. So that you don't have to join all of that every time you need that. So I'm going to go ahead and say this thing will advance copy that to Business Vault. And we'll give it a version 10.1. This is our next sprint. So there we go. We're generating the Business Vault. And all we're going to see is, we'll see in the raw vault, but now we're also seeing the views, which are pit views and current views. These current views are basically giving you the most current record on a satellite, because satellite is like a type 2 dimension, right? It's a history table. It could, it's having multiple versions of records. And this view is basically doing all the query behind the scenes for us, and it's giving you the most current. And this one is just an as of view, like a snapshot date. What is the record look like on a particular date? And that's what these views are. So there's two sets of views on every satellite has current and pit, current and pit, and so on. And then we also have the bridge table. This is the purple color bridge table that's bringing all the hubs and the business keys together. So we are ready to prepare this for Snowflake again. So we're going to take this business vault and say advanced copy to business vault deployment and 10.1. The same process, we're going to prepare for red. It's going through, okay, so now you're making it aware of Snowflake here. It's applying some standards. It's creating this new table, the reference table. Let's move that to Business Vault. And let's create a sprint here, because this time it's, and let's call it sprint 10.1. Select all these objects as part of this sprint. Okay. By doing this, it'll package all the work that you're doing into a project in red. There we go. Now we are ready to export to red one more time. So let's go to export to red. Again, just to show you here, we don't have the sprint 10.1 yet because we haven't exported that. And once we export this, we are going to see that ADNIA and
So we're going to create 11 objects this time. It's creating those current views and pit views in the bridge table and all of that. And if you refresh, well, too soon, actually, it's not done yet. Okay, there you go. We sprint 10.1. We got the bridge table, and we got all the current views and the pit views and so on. Again, there's no data, but we have generated all the code that's necessary to populate this. We generated all the code here. And if you look at one of these views, you will see why it might be painful for yourself if you have to write this. If you look at the statement behind the scenes, you can see this is what we are doing behind the scenes to figure out what the current version is. We're using the lead function, partition by, and all of this to do a self join to itself and get the data for the most recent record. All right, we have actually completed sprint 2. Now we have a business vault. So going back to the diagram just to see where we are and what we have done so far. We have connected to the source. We created the load table, stage tables, created the raw vault, and on top of the raw vault, we created a business vault. This should have been here somewhere on the business vault. And you know, as part of the business vault, we created all those pit views, current views, and a bridge table. Satish, we have another quick question for you. Yes. When you created your pit table, so it joined all the satellite to the associate hub, can you exclude some satellite? Can I exclude some satellite out of that? Yeah, so by default it creates that. You can always delete a column. Okay. So if you go to the model, you can delete a column. So yes, the answer is yes. So but by default, it's going to include that. In this case, we're doing a bridge table, so it's the link and the hubs. Yeah. But if let's say if I don't want a particular hub, I can go just delete them. Is that what you're looking? Yeah, that's fine. So after that, it's when you will generate your code, it's going to be removed from your code. So correct. It's going to be gone. That particular column. Hub join is going to be gone. Great. Yeah. All right, and you can see one other thing is you can always go ahead and do changes in red if you want. So in red you can do whatever you want. You can you can delete columns. You can say I want to join another thing, and so you're free to modify also here. But it's the process that you implement in your organization. How do I want to do that? Am I doing it always from 3D? Then you do it here and then export it. All right, any other questions before we move on to the third sprint? I think we are going pretty quickly here. Yeah, you're doing great. So I think you can continue unless there is other question that jumps in. Otherwise, after the sprint 3, we're gonna have another period, and during the little break also, we're gonna have another period for questions. All right, sounds good. So let's do the fun thing, which is the star schema. That's what matters at the end of the day, right? I mean, that's what you give it to the business, and they understand star schemas. They want the dimensions, they want the facts, so they can pull their data into their dashboarding tools and build some beautiful dashboards. So for this piece, what we're going to do is, we have automated everything till here in the business vault, and that's primarily because it's got pretty nice patterns to it. Because there are patterns we can automate. If you don't have patterns, then obviously it's going to be harder to automate. So in a dimensional model, what we see is we do see some patterns, but not everything is a pattern in a dimensional model. The rules, especially to do some rules here for building the dimensional model, the rules can be anything. So
we do that part in red. So we do that in here. We don't do that from 3D. You can build that from 3D if you want, but I believe the best way is to do it here because it saves a lot of time. So let's go ahead and start doing that. Let's call this new project. Okay, so as part of this, we want to, let's say, we will work with all the data vault objects. Now, we just need the bridge table. Okay, we will start with the bridge table. Actually, let's do this. Let's build the fact table. So, okay, so let's go back here and just explain what I'm about to do. So I'm going to do, what I'm going to do is I'm going to create a stage table first, because in this staging table, I'm going to do the joins to build my fact table. But before I do that, I want to start creating my dimension tables. So let's take a look at the dimension tables. So dimension tables are based on my raw wall tables. So let's browse this connection here first. So these are all the schemas that we have created. We put all the raw vault objects in here. We have that's the bridge table. And then we have the satellite, the satellite views. And we have, we have to build the dimensions in here. And we have load tables and stage tables. Okay. So let's start with the customer dimension. So I'm going to click on customer dimension. And then I'm going to use my I can use this satellite customer NROC because I put all my attributes under this, and I want to use this. And also I want the hub customer. So these are the two objects, the hub customer and the satellite customer, that I need to join to build my customer, because the business key is here and the rest of the attributes are here. So let's build that dimension. Let's start with this. I don't want to bring, let's say I don't want to bring the hash keys into the dimension. So as you can see, it applies naming standards. It's going to create this table on the schema EDW because that's how I configured. I'm going to create a normal dimension. I'm going to just start with one attribute, and I'm going to bring in the other attributes here. Let's say I want the nation key, the name, that phone number, this column, and these two columns. So this table is what we're going to create. This is the dimension table, and we are bringing data from two different tables. So I may have to join that. So let's create the table first. And let's go ahead and build the code. And you got to tell the business key. The business key is customer key. It already knows that because we are hooking up the satellite, and it knows that the hub. Sorry, it knows the business key. And let's do a join of these two tables, hub and the satellite. I'm going to do an inner join for now.
And I'm going to look up, join those two. Next, and I can see the code. I can edit if I want. This is the code generated. And there you go. We have our first dimension created. We added a surrogate key automatically, and we have created this dimension. I can display that. I mean, I can, there's no data in it yet, but I can, look at the code if I want. This is the code. It's doing that merge statement into the dimension. This code is versioned, by the way. There you go. So that's our first dimension. It's pretty easy. So, and we can go ahead and create our other dimensions, just like how we did now. We're going to start this time with the, let's say, parts. And start with that. Dim part. I'm going to go a little bit faster here. And then go to the satellite. Now you can pull, so the part current, which is, let's see, order part current. And I can just, pull all these columns at once, add columns, skip. There you go. Maybe I don't need these columns that are coming from that. And there you go. That's the dim part. Create that table. Generate the code. Business key is that. Join. And I hope this is making sense. All I'm doing is I'm joining two tables here to build a dimension. So Datavault, it'll split the same table into smaller parts. And now you got to put it together to reassemble those into that. So that's what we're doing here. And then finally the third dimension, which is the supplier. Start with that. And you can see the supplier attributes, columns, skip, and get rid of those. We don't need that. Let's create, generate the code. There you go. So we have created 3 dimensions so far. Now all we need to do is create the fact table and then do the lookups, the dimension lookups, and then we have a star schema. So in order to do the fact table, we'll start with our bridge table because that becomes very handy. This is bringing all of that, and the fact data in our case is in the orders. In the orders table. And if you look at the orders in the data mart, if you look at the orders table, we have an orders line item, transact current. I guess that's the table here. Let's see, we got a bridge table, we got a transact pit or transact current, doesn't matter. In this case, both are same, but we can bring that line order data from here, and we can connect to the bridge table, and we can bring all the columns that we need. For example, the dates in here. There should be a line item order as well. Yeah, this is the line item. Hang on one second here. So we have the line item transact pit, which is the ship date and so on. I'm looking for the measures. The measures are, the measures are in here.
extended price quantity, yes. All right, cool. So we found where, sorry for that, took a minute here. So it gets pretty, you know, a lot of columns, a lot of tail pretty quickly. So, okay, so what we want to build is the fact table that would have these 3 dimensions. And then in our fact table, we want some measures. The measures would be, let's say we want the quantity, we want the extended price, we want the line number, and we want some, you know, some order information as well as part of this. So order line item has order information, but order line item has the detailed information. And you also see some dates in here. So you're seeing the dates such as ship date and commit date and receipt date. Now, one of the techniques in dimensional modeling when you have multiple dates is to do role-playing dimensions. And the role-playing dimension is basically a view on top of your date dimension. So speaking of date dimensions, we do provide a date dimension out of the box. And all you can do is you go ahead and create a view on top of that. So I can just, like, for example, if I want one dimension for a receipt date, I can just go in here, drag that, and then call it receipt date. And add a prefix here. Like that, and I go, okay. So I'm creating a view on top, and then I have a view that prefixes that to every column. So this way, when you expose this data to the end user, it becomes very easy for the end user to understand what we are dealing with. So I have created, 2 other dimensions. So basically what we have is 2, let's ignore this one, order date, ship date, 2 dimensions. And then we also have dim customer, dim part, and dim supply. So 5 dimensions in total. And then we need to work with our fact table. So let's prepare our fact table. In order to prepare our fact table, I'd like to go into the staging area and create a stage table first, because we need to prepare some data. We need to do the lookups and so on. And the first, the source would be from here. I'm going to drag this. I'm going to create a stage, call it stage fact orders. This is my table that would eventually feed the stage fact table. So I have these tables, these columns in the bridge table. So let's bring in the columns that we need from the orders information. So the orders is, so let's bring in order date. Let's bring in maybe order status. I don't know if we need that or not. Well, we don't need order status because we don't have a dimension for that. And then from the line item, we'll bring in the order line number. Let's see here. There is order key. Order line number. Oh. Hang on
1 second. These views are not created, huh? All right, there is something going on here. Stage fact orders. So we got the order date. Order line item. Discount. Let's see if we get that. Oh, okay. So we get the quantity. And we get the extended price. Let's say those are the measures. And we got the order date. That's pretty much what we need. Okay. And then we're going to go ahead and say create this table. Okay, so again, sorry about that. We got the bridge table, we got the order attributes that we want. Now what we need to do is we need to do the lookups. So for the lookups, we just go to the dimensions that we have created just now. Just refresh here. And these are the dimensions. I need to do dimension lookup. So all I do is I just drag that customer. So we're dragging that customer table. And then we are also want from part. And we're going to specify what those joins are to do the lookups. But I'm just grabbing the columns that I need, because when I drag a dimension table like that, Wherescape understands that it needs to bring the surrogate key. So it automatically adds the surrogate key. Let's do the order date as well, because we have an order date. That's enough for the dimension lookups. I'm going to go ahead and say create. And let's go ahead and generate the code. So add, so we're going to join the bridge table with the order on H orders. And then we're going to join the bridge table order line item with the order line item. Next, finish. There's more to that actually. In the join section, you need to specify what you are, how you're going to do the lookups. So the lookups are basically, this is the dimension customer key, business key. This is the incoming column, so incoming stage column. So we're saying that that needs to be hooked up to that, and so on. And this needs to be hooked up to the view order date. So let's see, view W. Rock. This is going to be the
And that's how it's going to get the key for that. So this key. All right, I think we have the code. If you look at the code, this is what we generated. That did take a while, but you know, these columns, once you get used to them and you know what data that you're dealing with, then it becomes very easy. But it's a complicated join, of course, but this is what you have generated without writing a line of code yourself. And that's the beauty of this. And all this code is versioned, so you're not manually dealing with it. You can go back and make changes. You can revise that as many times as you want until you get that right. But once you get the stage table, then finally the final step in here is just creating the fact table. Let's open the stage table and fact orders. I'm going to bring in just the columns that I need. I'm going to call it fact orders. And I'm going to bring in that. Bring that. We want in the date, which is the order date. Maybe I want the line number. And I want the quantity. And I want the extended price. Now this is my fact table. Maybe I even want another column, you know, a new column. And I can call this total price or something like that. And this could be whatever the decimal 4,2. And the transformation could be, I can just go in and say, just multiply those two columns, which is the quantity times extended price, let's say. So I can even deriving new columns here. That's my point there. There you go. Create the table one more time. Generate the code. And the business key for this would be, should have added the order key as well. Huh? Let's see. Order key as well. Create. And the business key is the order key as well as line number. And sometimes you may not have a business key for a fact table, but that's okay. There you go. So we have a fact table, and we have 5 dimensions. So let me see if I can see a trackback diagram for that. So that's what it took to get that going, to get to that fact table from the vault. So this is showing you how we got from the source, then we created staging, we created the vault, and then we created the bridge table, and then we brought the order information, we created a stage table, and then finally a fact table. And you can click on any of these and look at the code if you want, what's going on. All right, so that's the end of the sprint 3 pretty much, but now we need to run all of this. I just want to try something here. If we show this, that's the star schema that we built. Supplier, customer, order, and the part with that fact table. Now that we have all of this work done, this is a tremendous amount of work that we just achieved. What we're going to do is let's go ahead and schedule these. Now I should have created this
objects properly in this. Let's go ahead and put in the sprint 2 that we did. What the part of this sprint is that fact table and stage factors, just so that we have that. Now, let's go ahead and, again, as I said, schedule. So sprint 10, which was the raw vault, let's schedule this. So I'll build a job. This is the name of the job. This is some description. This is the frequency. We can run it how many times you want, whatever the frequency is. Start time, start date. Number of threads is basically degree of parallelism. Logs, everything is logged, how long it takes and how much data is moved and any errors and all of that is logged. So that's our job. And you can see that as part of the job, you have all these tasks. And this is the sequence in which this is going to run. It's saying it's going to run all the stage tables first, and then it's going to do the data vault objects. But all the data vault objects are going to run at the same time. Because since hashing is deterministic, there is no dependencies. You don't have to load the satellite after you load the hub. You can run it both at the same time because hashing gives you the same value regardless. There you go. And that's the sprint 1. And I'm going to start the job. See, the job is running now. It's got some decent amount of data. It's got a customer table has about 150,000 rows. I mean, nothing for Snowflake, but you know, we're going to run a larger data set in a few minutes here. J'ai pris un petit backup plan. Dans le fond, j'ai créé hier un clone de la base de données que Satish est en train de préparer. Donc, une fois que toutes les étapes de transformation et de chargement ont été faites, puis là, on va faire des requêtes sur ces tables-là pour voir un peu qu'est-ce que ça donne comme performance dans Snowflake. Donc, je vais passer ma souris tranquillement sur les tables pour que vous voyez un peu les volumes. Okay? Donc, 15 millions, ici, 150 millions, 150, okay, 666 millions, 150, etc., 666. Fait qu'on voit qu'on a des volumes de données qui sont importants. On a des tables de 5 gigs jusqu'à 95 gigs. Donc, c'est un volume de données qui est très important là, pour n'importe quel SGBD, si on veut, traditionnel. Donc, on va faire quelques requêtes sur ça pour voir qu'est-ce que ça donne comme performance. Donc, ce que je vais faire pour commencer, je vais pointer sur les tables de faits dans le schéma ADW, puis on va simplement regarder le nombre d'enregistrements dans chacune des tables. Donc, on a ici nos dimensions, notre table de faits, puis on voit le nombre d'enregistrements qui se trouve dans chacune des tables. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est que ça a pris 301 millisecondes pour exécuter la requête. Donc, j'ai fait un select count sur chacune de ces tables-là. Ça a pris seulement 301 millisecondes. La raison, c'est que l'opération que je viens de faire est une opération metadata seulement. Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller au niveau du stockage pour faire un count physique de chacune des tables. Encore une fois, dans Snowflake, les statistiques sont prises en temps réel. Donc, j'ai seulement besoin de poser la question à mon metadata pour savoir il y a combien d'enregistrements dans la table. Puis évidemment, bien, si ces tables-là étaient en train d'évoluer en temps réel, ça prendrait exactement le même temps. Okay? Fait que ce n'est pas le fait que les données sont statiques en ce moment puis personne ne se sert des données. Donc, la deuxième étape qu'on va faire, on va faire des requêtes directement sur les tables de faits pour mesurer un peu la performance. Donc, on a créé des vues, mais je vais plutôt exécuter les requêtes directement pour vous montrer qu'on va faire des jointures entre notre table de faits puis entre certaines dimensions. Donc, toujours la table de faits puis des dimensions différentes, mais avec certains niveaux de complexité pour voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme performance out of the box. Donc, évidemment, ici, on ne fait pas de filtre, donc on va joindre des datasets
de taille importante les uns avec les autres sans filtrer. Donc, on ne peut pas évidemment s'attendre à avoir des performances là, dans les 1, 2, 3 secondes, puis tout ça, juste pour qu'on comprenne bien le contexte. Puis, je vais désactiver ici le Query Result Cache. Donc, dans Snowflake, chaque requête qui est exécutée, chaque requête répétable, va s'exécuter à partir de la cache, et ce pour 24 heures, tant que les données sous-jacentes ne sont pas modifiées. Donc, si je roule un select étoile from customer, par exemple, where customer égale 100, si je roule la même requête après 10 minutes, par exemple, je n'ai pas besoin de réexécuter la requête. Je peux simplement aller lire les résultats qui sont mis en cache automatiquement par Snowflake, tant que les données sous-jacentes n'ont pas été modifiées. Donc, évidemment, là, ce qu'on regarde en ce moment, c'est une base de données qui est statique, donc les données sous-jacentes ne bougent pas. Mais je vais désactiver le Result Cache pour vous prouver que je ne suis pas en train de tricher puis lire seulement la cache. Donc, on va exécuter des requêtes, si on veut, à partir de 0. Je vais pointer sur un Virtual Warehouse extra large. Encore une fois, c'est des volumes qui sont importants, sans filtre. Puis, on va regarder un peu ce que ça donne en termes de performance. Donc, en quelques secondes, 4 secondes, je suis capable de croiser quand même ma table de faits avec ma table de part. Puis, je vais rouler les autres requêtes comme ça. Même principe, en quelques secondes seulement. Okay? Donc, les performances out of the box sont très bonnes. Évidemment, j'ai tout l'ensemble des données. Même si je vais dans les requêtes plus complexes. Donc, une question que souvent les clients posent, c'est qu'est-ce qu'on supporte comme opération dans Snowflake? Donc, même si je veux avoir des fonctions analytiques complexes, okay, de type window function avec des partitions, des order by et tout ça, là, évidemment, ça, c'est une requête qui est plus longue. Encore une fois, je m'attendrais, donc on a chargé ces données-là sans créer d'index, sans prendre de statistiques, en faisant aucune optimisation. Je m'attendrais à avoir une requête qui puisse prendre des heures à s'exécuter et tout ça. Je devrais avoir une réponse en delà peut-être de 30 secondes, quelque chose comme ça. Encore une fois, ce n'est pas le genre de requête qu'on roulerait nécessairement ad hoc, si on veut. Okay? Donc, 20 secondes, performance qui est quand même fort acceptable pour le genre de requête. Je peux en faire une autre, un petit peu dans le même genre. Donc, encore avec la complexité des partition by, des order by et tout ça. Donc, je vais avoir quand même une performance qui est excellente. Puis tantôt, on va regarder qu'est-ce que ça donne lorsqu'on roule des requêtes comme ça de façon répétée, mais lorsque la cache est activée. Donc, je termine avec une petite dernière. Donc, même principe. Okay. Donc, performance très bonne sur les tables de faits. Donc, encore là, on est en train de faire des requêtes sur les tables directement. Donc, évidemment, ce que Datavault fait pour nous, c'est qu'il construit des niveaux de vue, puis plusieurs niveaux de vue. Donc, on a des niveaux, on a des vues de premier niveau, de deuxième niveau, de troisième niveau. Donc là, ce qu'on va regarder, c'est quoi la performance de ces vues-là par rapport aux tables de base. Puis, est-ce que le fait d'avoir 2 ou 3 niveaux de vue est un problème pour la performance? Donc, c'est définitivement un problème pour la performance dans la plupart des SGBD avec lesquels vous travaillez aujourd'hui, parce que c'est des requêtes qui sont très complexes, très difficiles à exécuter pour l'optimiseur. Donc, je vais changer de Virtual Warehouse. Je vais en prendre un autre. Je vais l'arrêter et le relancer. Okay, donc, je vais le relancer pour être certain que je ne suis pas en train encore une fois, de tricher et de pointer sur la cache. Puis, je vais mettre une taille médium. Okay, donc, une taille qui est relativement petite, si on veut. Encore une fois, considérant la grosseur du volume qu'on a dans l'environnement. Donc, les premiers niveaux de vue vont se brancher sur si on veut, sur notre premier niveau de table qu'on a ici, là, donc nos tables H de base. Encore une fois, si on regarde les volumes qu'on a là-dedans, 15 millions, 150 millions, 20 millions, 666 millions. Donc, on retrouve les mêmes volumes qu'on avait dans notre modèle en étoile. Donc, on voit que c'est des volumes qui sont importants. Donc, si je crée ma vue, puis je fais une requête simple pour sortir, par exemple, les... je vais changer mon rôle ici.
Donc, si je fais une requête directement sur ça, je vais être capable en quelques secondes quand même d'obtenir mes premiers enregistrements. On va laisser ça rouler un peu. Donc, on va faire le même genre de requête, okay? Donc 17 secondes environ. Je suis sur un médium. Encore là, c'est des volumes de données qui sont très, très importants. Donc, je pourrais faire la même chose un peu sur mon premier niveau de vue. Ce que je veux vous montrer, c'est vraiment sur le dernier niveau de vue. Donc, lorsqu'on commence à avoir des vues qui sont très complexes, puis qu'on commence à être au deuxième niveau ou au troisième niveau, qu'est-ce que ça donne exactement comme performance? Donc, je suis toujours, encore une fois, sur un médium. Puis, ce que je vais faire ici, donc ma vue a déjà été créée. Je vais aller chercher un enregistrement défini. Puis on voit ici là, que je vais aller prendre une des clés de mon Datavault, puis je vais pointer directement sur cet enregistrement-là. Donc, si j'exécute, je devrais être capable d'avoir l'information en quelques secondes. Okay? Donc, environ en 9 secondes. Puis, évidemment, je suis sur un médium. Ce que je veux vous montrer, c'est que si j'exécute la requête une deuxième fois, je viens de passer automatiquement à 4 secondes. Vous voyez qu'il y a déjà une bonne différence. La raison de ça, c'est qu'on va prendre les données les plus actives, on va aller les mettre en cache au niveau des Virtual Warehouse. Donc, une fois que ma cache est réchauffée, ce qui devrait être si on veut, ce qui devrait être l'état normal de mon Virtual Warehouse. Donc là, j'étais vraiment à froid, comme si c'était la première fois que j'accédais les données et tout ça. Et vous voyez que si je répétais une requête de ce genre-là, je devrais avoir un temps-réponse. Je vois que je suis passé de 9 secondes à 4 secondes à 2 secondes. Je n'ai rien fait d'autre sauf réexécuter la requête plusieurs fois. Puis encore là, je ne parle pas du niveau de cache tantôt quand je vous ai dit qu'on cachait les résultats. J'ai désactivé cette fonctionnalité-là. Là, on est seulement en train de dire, lorsque les données au niveau du stockage ont été mises en cache, vous voyez que si je répète la requête plusieurs fois, déjà, j'ai des performances qui sont bien meilleures. Okay? Une vue maintenant sur les trois niveaux une requête, sur les trois niveaux de vue du Datavault. Donc, vraiment, le niveau le plus complexe, si on veut, de ce qu'on a sur nos line items. Donc, même principe, je devrais avoir une performance qui est quand même intéressante. Donc, je suis à 4 secondes 34. Puis, si je roule encore la requête, je devrais être capable de mieux faire encore lorsque les données ont été mises en cache. Donc, je suis déjà rendu à 2 secondes 88. Puis, probablement que si j'exécute encore, je devrais peut-être être capable de baisser un petit peu mon temps-réponse, 2 secondes 81. Donc, encore une fois, on vient de charger des données dans un modèle complexe Datavault. On a 3 niveaux de vue par-dessus. On n'a pas créé d'index, on n'a pas fait d'optimisation, on n'a pas pris de statistiques. On est capable de jouer avec des datasets de plusieurs centaines de millions d'enregistrements, puis avoir une performance out of the box qui est très, très bonne. J'en fais une petite dernière. Okay. Donc, même principe, 2 secondes 98. Puis si je refais ma requête une deuxième fois, 1 seconde 54. Okay. Donc, on voit que les temps-réponse sont excellents. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est quoi l'impact si j'accède au Query Result Cache. Donc, là, ce que je vais activer, ça va prendre les résultats de chacune des requêtes que je vais faire, puis ça va les mettre en cache. Donc, la deuxième exécution, je vais seulement avoir besoin d'aller chercher les résultats. Donc, je vais activer ma cache. Puis maintenant, je vais refaire, je peux reprendre peut-être celle-ci. Okay. Donc, je vais exécuter cette requête-là une première fois. Okay. Donc, j'ai été à 2 secondes 63. Maintenant, si je la réexécute, je suis rendu à 389 millisecondes. Donc, ma deuxième exécution n'a pas eu besoin d'exécuter la requête comme telle et simplement aller en cache pour aller chercher les résultats. Donc, si je reprenais une des requêtes que j'avais qui était très longue au-dessus, donc par exemple, donc je vais me rebrancher ici. Donc, si je reprenais une de mes requêtes qui était un peu longue tantôt, okay, un select étoile de V-orders, en allant chercher les premiers résultats, donc c'est exécuté en environ 15 secondes. On va juste laisser ça terminer. Donc, 10 secondes. Si j'exécute la requête une deuxième fois, en 60 millisecondes.
Donc, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher les résultats ou faire aucun processing. Je suis simplement allé en cache pour aller chercher les résultats. C'est ce que je suis capable de retourner au client. Patrick, ça complète pour la partie Datavault. Donc, je ne sais pas si tu veux compléter avec Satish, puis ensuite, je pourrais montrer d'autres petites features de Snowflake rapidement. Oui, puis je voulais juste amener un commentaire quand tu faisais les requêtes sur les vues du raw et du Datavault. L'idée ici, c'était quand même de démontrer la performance qui ne change pas, malgré le fait qu'on ait plusieurs niveaux de vues imbriquées. Puis ça aussi, dans un contexte de Datavault, on arrive à voir, des fois, on veut créer ces vues-là parce qu'on vient faire, maintenant nos pits puis nos bridges, puis on vient construire par-dessus ça, puis de pouvoir, des fois, vouloir travailler de façon un peu plus virtuelle sous forme de vues imbriquées. On sait qu'il y a certains SGBD qui c'est plus difficile dès qu'on a une vue sur une autre vue, que ça bloque là. D'autres que c'est pas du tout problématique. C'est un peu ça aussi qu'on voulait démontrer là, ici. Donc, c'est sûr que ça a l'air très simple là parce que ça roule en quelques secondes, mais chacun pourrait le retester de son côté dans son environnement, puis d'avoir des volumes de données de plusieurs centaines de millions comme ça dans une structure Datavault, puis de rouler des requêtes en quelques secondes. C'est quand même assez impressionnant. So, yes, we can, Satish, we can switch back to you. So, how is it going on your side regarding the massive loading? Yes, it's actually going pretty well. And so you can see, I just loaded the historical data, like the larger data set. We ran, this is the job, and this is the instance of the job that we just ran. It's running the second part, which is the business vault. But the raw vault is already loaded. It's got 15 million customers, and it's got, I believe, 600 million rows in the line item staging, where it needs to create hash keys, and then it needs to load into the link table with those hash keys. That's 600 million. So anyway, all this raw vault loading took about 5 minutes. You can see this is in minutes. And yeah, so yeah, it started at 12:48 almost, and ended at 12:53:32. That's 5.5 minutes. So and while it's completing the loading, can you show us the generated documentation during that process? Yes, absolutely. So now that we have done a lot of work here, hundreds and maybe thousands of lines of code and all these objects and the relationships and everything, it's time to document everything, and it's very hard to usually document all of this stuff. You can also add more descriptions and things like that, or if you have Excel documents that have definitions of columns, you can go in and say, hey, my dimension table customer, what is this descriptions? I can fill it out, or I can import from Excel. I can fill it out myself if this is, and so on like that. But once I do that, I can go ahead and push this button to generate documentation, and generate documentation. What it's going to do is it's going to output an HTML set of pages, and that HTML, you can link that in your intranet, or you can share with anybody. So once that's done, we'll look at the documentation. So in the documentation, you have two sections, user and technical documentation. You can see the user documentation is it's at a high level. It's for the business users. It's primarily things like, what is my fact table look like? I could have added purpose, concept, grain. I could have added, more information here. I could have added, examples and usage. This is the star schema. I just added this definition manually there.
if you look at. But this is intentionally kept at the high level. I can add more color and context on why we're building this way. You know, this not only, it documents automatically what we built, but sometimes you want to add more color to say why we built the way we built. And that's where this additional information comes into play. We also have a glossary of all the terms, you know, what each term means. And if it finds from the source, it will bring it. If not, you will add it manually, or if you have an Excel sheet, you will import it. But at the end of the day, you have in an HTML format all of this. And of course, it's HTML, so you can search. But for a technical person, you need a lot more information. For technical information, it should include everything. I mean, not just you know, at a high level, but it's every detail. So in this case, you see the more links. You can see there's still the name of the table, the name of the procedure, all the links to procedures, host scripts, dimensions, transformations, rules, and so on. I can see the any rules that I applied, source to target mapping, star schemas, data flow, how the data is flowing into this. I can go from here to anything in the diagram. I can go back. I can go to the raw vault model if I want. I can look at the hub, how it's flowing. So I got pretty much everything. I can, not only that, I can actually look at the code if I want. So the documentation is very, very deep, and it's got everything that we built so far. And it's all included in here. Any questions on that? Oh, that's great. And this job should have finished. And then finally, so we ran the 10, which is the raw vault. The business vault is 3 minutes. This one is 5.5 minutes. And the last one, which we ran, then we should be done. This is the larger data set, by the way, 600 million rows in the fact table. Yeah, you can also look at how these are running. Like, for example, if I look at a dependency diagram, I can see, you know, these three are running in parallel, and then the stage table, and then the fact table, and so on. I can change the order. I have full control on this. All right, Patrick, that's all I have, unless you have any other questions or anybody has. I know there were some questions in the chat. Do we want to address those? Actually, we had one which was related to the when you create, let's say you have a version of your Datavault that you have built with Wherescape, and then you have a modification on, let's say, like you remove one of the column that you no more want to see. So if you push that back to the environment, so it's gonna adjust the table. Can you keep the tracking change the history of the data structure? Yes, so Red does have a history of the table structures. So if you, any of these tables, for example, I can go and say, look at from the object, and these are all the versions of the tables with the version stamp. If you accidentally delete something, you can come back and retrieve that in Red. In 3D, it's you have to do it manually. It's not automatic in 3D to the versioning. You have to right click and say create a new version every time, and then you can compare versions, but that's not automatic. That's fine. So maybe we can, unless the job has completed, we can switch back to Fred so that he finish his part of the demonstration on the Snowflake side. And maybe you can just ping us when it's finished, or at least we have an idea of how long it took overall to load this 600 million records data warehouse from the raw Datavault up to the dimensional model. Sure, I'll ping that. Was it Fred?
OK. Vous m'entendez, c'est bon? Oui. OK. Donc, je vais juste terminer quelques minutes avec un feature qui s'appelle Time Travel. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que lorsqu'on fait des erreurs humaines, aujourd'hui dans nos SGBD, c'est souvent très difficile de récupérer de ces erreurs-là. Ça peut prendre plusieurs heures, plusieurs jours, dépendamment de la gravité de la situation. Donc, ce que Time Travel va vous permettre dans Snowflake, c'est de voir les données telles qu'elles étaient dans le temps. Donc, c'est ce que je vais vous démontrer maintenant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais repointer sur nos tables de faits. Donc, je vais prendre la table dite Supplier juste comme exemple au final. Donc, on voit ici que ma table est bien existante avec mon million de records et tout ça. Donc, ben, ça arrive qu'on drop des tables en production. Donc, ça m'est déjà arrivé comme DBA, ça arrive à plusieurs personnes. Donc, qu'est-ce que j'aurais à faire normalement si j'avais fait ça aujourd'hui en production sur Oracle, par exemple? Ben, j'aurais besoin probablement de demander à mon DBA de restaurer un backup dans un deuxième environnement. J'aurais besoin d'extraire cette table-là. Ensuite, j'aurais besoin de la réinsérer, si on veut, ou la réimporter dans mon environnement de production. Puis ensuite, ben, je reviendrai à peu près à l'étape où j'étais lorsque j'ai détruit la table, si je suis chanceux, hein, si j'avais des grilles ou logs et tout ça. Donc, on voit que c'est une opération qui peut être très, très dommageable pour un environnement de production. Donc, dans Snowflake, à cause du time travel, ben, je peux simplement faire un undrop de ma table qui ne m'a pris même pas une seconde. Puis ensuite, ben, je reviens exactement où est-ce que j'étais. Donc, comment ça fonctionne derrière? Donc, lorsque le time travel est activé sur une table, on garde tous les changements de la table pour la rétention que vous avez mis sur la table en question. Donc, la rétention du time travel va de 1 jour à 90 jours. Vous êtes capable de configurer pour chacune de vos tables, ou par schéma, ou par database, ou pour le compte Snowflake au complet. Donc, vous avez quand même de la flexibilité de ce côté-là. Ce qui fait en sorte que lorsque je fais une opération de destruction, comme ce que je viens de faire, donc de dropper une table, je suis capable de revenir sur mes pieds de façon très, très facile. Donc ça, c'est un cas un peu extrême. Qu'est-ce qui arrive maintenant si j'ai effacé, par exemple, certains enregistrements par erreur? Donc, si je regarde ce que j'ai dans ma table actuellement, si je roule une petite requête pour me faire un genre de groupement par nation key, je vais juste laisser ça rouler un petit peu, quelques secondes. Donc, je devrais obtenir un nombre d'enregistrements par famille, là, si on veut. Okay? Donc, on voit que j'ai quand même une distribution d'environ 40 000 enregistrements par mon petit nation key ici. Donc, qu'est-ce qui arrive si je détruis une bonne portion des enregistrements par erreur? Donc, j'exécute mon delete. Je pense que vous pouvez apprécier à quel point mon delete a été fait rapidement. En 2 secondes, j'ai effacé 400 000 enregistrements, donc un petit peu plus qu'un tiers de ma table. Encore une fois, on n'a pas vraiment détruit les enregistrements à cause du time travel, hein, donc c'est beaucoup plus facile pour Snowflake d'être capable de faire une requête comme ça rapidement. Donc, comment est-ce que je vais revenir en arrière si je veux récupérer mes enregistrements? Donc là, en passant, tout est auto-commit hein, dans Snowflake. Donc, j'ai fait un delete. Là, je ne peux pas faire de rollback. Hein. J'aurais pu désactiver mon auto-commit, mais ma session n'est pas faite comme ça. Donc, là, mon changement est permanent en ce moment. Okay? Donc, si je refais mon count ici, évidemment, je vais me retrouver avec beaucoup moins d'enregistrements. Puis on voit que mon nation key ici, plus petit que 10, a disparu. Donc, si je veux revenir en arrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais chercher le query ID de mon delete, hein, de mon méchant delete qui a enlevé mes enregistrements tantôt. Fait qu'on voit ici que j'ai un query ID qui correspond au delete que je viens de faire. Je vais mettre ça dans une variable. Donc, on voit ici que mon query ID est là. Puis ensuite, je vais me servir de la syntaxe suivante. Donc, je vais être capable, avec ma petite syntaxe ici, de dire « Montre-moi l'état de ma table DIMSupplier tel qu'il était avant que je fasse mon statement delete. » Donc, si je roule ça sur une requête, ça va me permettre effectivement de voir le nombre d'enregistrements qui se trouvaient avant. Donc, effectivement, je retrouve 100% de mes enregistrements, puis le nombre d'enregistrements qui se trouvaient après. Donc, comment est-ce que je peux retrouver ma table? Je vais simplement créer un clone, puis je vais me servir du time travel lorsque je crée mon clone. Donc, je vais créer un clone qui s'appelle DIMSupplier Recover, puis je vais dire, donne-moi la version de la table telle qu'elle était avant que je fasse mon fameux delete. Donc, je vais faire ça. Ça va prendre, encore une fois, 1 seconde, très, très rapide.
Puis ensuite, je vais inverser les deux tables. Donc, je vais dire à Supplier, prends maintenant ce que tu avais dans ton Supplier Recover. Puis maintenant, si je retourne dans mon Supplier, je retrouve 100% de mes enregistrements. Puis ensuite, je peux simplement dropper ma table temporaire. Puis je suis revenu sur mes pieds. Okay? Donc, ce que ça vous montre, c'est que le time travel est très efficace pour tout ce qui est, encore une fois, erreur humaine. Donc, on drop une table, on a un script ETL qui a fait des erreurs, qui a bousillé nos données pendant la fin de semaine. On a fait un delete, un update, on a oublié notre closeware, on a fait une erreur, puis tout ça. Donc, très facile, en mode libre service, sans vous demander à votre DBA, sans avoir recours à personne d'autre que vous-même, au final, vous allez être capable de recouvrir de ces erreurs. Alors, voilà, Patrick, je te repasse la parole. For that, were you able to finish the job so that we have an idea how long it took for the overall load? So the first step took, which is the raw vault, took about 5.5 minutes. The next step took about 3 minutes. In the last step, it was doing the last part of it after 7 minutes, but there was an error though. It was a duplicate record. So I would put it at 7 minutes the last time when I ran. So that's total 7 plus 5 plus. So 15 minutes around. 15 minutes total end to end. Thank you, Satish. Yeah, thanks. So basically, we understand that. Alors, on comprend que, bon, chrono français, ça vient maintenant. Donc, écoutez, c'est sûr que c'est une démonstration qui n'est pas simple. Hein? En même temps, on vient présenter là, comment construire un ETL avec un Datavault puis le modèle dimensionnel à travers là, tout un outil. C'est sûr que c'est le défi aussi de bien mesurer tout le potentiel qu'il y a en arrière de tout ça à travers là, la démonstration. Je pense qu'on s'est quand même là, rendu au bout de là où on voulait se rendre pour aujourd'hui puis de vous présenter que malgré tout, en dedans d'une heure et demie, 2 heures, il y a eu la construction de la partie raw Datavault de l'entrepôt de données. Par la suite, l'intégration des objets plus avancés pour le business Datavault, sur lequel on est venu construire la table de fait avec les dimensions, le concept de role-playing dimension, puis toutes les autres features qui sont supportées. Et de tout ça, être capable de l'attacher dans une cédule, de le céduler, de l'exécuter. Et aussi d'être capable de charger plusieurs centaines de millions d'enregistrements dans l'entrepôt de données au grand complet. Il y aurait encore quelques petits tunings à donner. Hein. Ce qu'on peut voir, il y a quand même eu quelques petits glitches, mais n'empêche, pour tout le monde autour de la table là, qui ont fait du BI et qu'on a développé des entrepôts de données de façon plus manuelle ou même avec différents outils, c'est vraiment une super grosse vélocité. Donc, ça a été pratiquement 60-70 objets qui sont créés. Donc, autant de packages ETL, le code est tout généré, et après ça, on est bon pour aller de l'avant. C'est vraiment les avantages de l'automatisation, puis qu'on est capable de rapidement avancer d'itération en itération. C'est super bien aussi là, de pouvoir constater aussi l'exploitation de ces données-là à travers là, la performance de Snowflake et de quelle façon on peut maintenant manipuler quand même de gros volumes de données, là, puis ça devient super performant. Pour nous, aujourd'hui, la rencontre touche à sa fin. C'était vraiment... moi, j'ai mis l'expérience. J'espère que c'est pareil aussi pour les gens qui sont autour de la table. On a eu quand même un bon groupe, là, puis de vous avoir là, toute la journée là, en conférence comme ça, là, on sait que c'est pas évident, c'est quand même fatigant. Puis on s'entend, là, c'est pas le sujet le plus facile en ville non plus quand on parle d'architecture binaire, puis qu'on parle d'automatisation, puis de Datavault, puis qu'on mélange l'anglais et le français. Là, fait qu'il y avait quand même vraiment beaucoup de contenu aujourd'hui. On espère vraiment là, que vous avez apprécié. Pour le volet, la fin, dans le fond, hein, l'automatisation de votre environnement BI, pour moi, la technologie mature et les bénéfices peuvent être vraiment là, très réels. Il faut se donner la peine de bien comprendre et de prendre ce virage-là. Même chose aussi pour le cloud. On sait qu'il y a des stratégies de plus en plus dans les organisations de migrer vers le cloud. Il y a la stratégie gouvernementale aussi de consolidation des CPI et de migration vers le cloud. Profitez de cette modernisation-là de vos infrastructures dans l'optique de vous en aller vers le cloud pour en même temps aussi moderniser votre entrepôt de données et les façons dont vous avez de concevoir les ETL et de gérer les données à l'intérieur de l'entrepôt de données. Plusieurs organisations sont au courant
dépendamment de leur niveau de maturité d'entrepôt de données, puis que dans bien des cas, une modernisation s'impose, le virage vers le cloud peut vraiment être une belle opportunité, surtout si en plus on prend l'orientation pour automatiser le plus possible en partant. Au niveau du Datavault, c'est vraiment une bonne architecture, une bonne approche là, pour bien encadrer la gestion de données. Il y a moyen d'en apprendre beaucoup plus avec le Datavault. Dan nous a parlé tantôt, il y a ses livres, il y a le Datavault Alliance, il y a moyen d'organiser des formations aussi sur le Datavault. On a déjà fait venir Dan à quelques reprises au Québec pour avoir la formule de bootcamp, puis d'aller chercher la certification pour les ressources au niveau du Datavault. C'est quelque chose qui peut être réalisable facilement. Vous pouvez parler avec moi à ce niveau-là, qu'on est capable d'organiser des choses ou même avoir des formations en entreprise là, sur le Datavault. Puis je dirais aussi de reconnaître que la pratique BI est mature, qu'il y a de l'expertise qui est disponible, qu'il faut en profiter, ne pas se gêner là-dessus. Je dirais, là, je ne sais pas s'il y a des gens ou s'il y avait d'autres questions ou des commentaires là, de la part là, des gens. On pourrait aller prendre là. Je ne sais pas si Guillaume, tu as eu des questions de ton côté pendant ce moment-là, ou si tu veux dire un mot, Guillaume, peut-être pour terminer. Or Dan, if you want to add something also on your side. So it's up to you guys. Merci Patrick, merci à tout le monde qui a assisté. C'est bien apprécié pour votre temps. Puis on espère que le contenu était à la hauteur. C'est enregistré. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous permettre de regarder les présentations si vous avez manqué des bouts ou la partager à d'autres membres de votre équipe. Puis on va aussi partager les présentations. Alors, merci beaucoup pour votre temps. Super. Dan, you want to add something? Bon, mais super. Donc, on peut se laisser là-dessus. On vous souhaite une belle soirée. Et puis, au plaisir de reparler de tout ça avec vous. Au revoir. Thank you all. Thank you.